bia eja wobenum bi de bia ye nuane de bia sinema de bia dware a how bia ema ho high sense and ema TV mono condition mono gas cooker mono blender no ne ade obra hyase mo amobe ya yefro montom bibia mono na chama mo ntinkora ne benyinyi kura no na mo asiesi bibia dada ote ase Franco Trading Enterprise de phone ho adwuma ene yeyo ne de akande ahodo akeka ho ope iPhone Samsung Nokia ope TV tabletop fridge mo pe home theater mo pe CCTV cameras ene omo de fan aba rechargeable fan ene se ultimate charge disi wo yedum kane a waso 255 cedis pe emu da ho ti se show be do mo atwa da pa de okupe BBC ho a yedum kane a waso wa de ona akro Bright Senior High and Technical School papa ya twentoma si yebose yebebo ho da wura me wiase amanse nyina se school papa nkoda ekwa wa bruchiri no ebi na Dr. Bright abisi ewo kofodua kokurantumi pacho ukodu school mu a eho akono keke edidiem enem adisuem na akwa wa yekikobisa se private school be na Ghana um transfer pepe beka cho se Bright Senior High School Pepsodent Herbal ene ejitwitwire yesi eyi no mu kekawa ne nkonkonene afi so no pampan kaka no ne ade be firi ho na opese osene yefita pa ade a Pepsodent Chako won madama ene yesomo na nwumre yi na na sei ampofo Gemini nana ade mununkum yamo akwa bu Shem na se yeshase na yeshase de efe wan pani dada John Dramani Mahama na kache wogusu ni namu ene Ghana de hye edidi nkomo etietie omanfo adwen watuden building Ghana tour na ene nano ene Wisconsin International University College achese School of Communications wonom na hye dwumadie bi na omanpani dada kopiase enkomodi one school for nkoda ni die ne se he omen ene ato apentin fedie adurubunu ayedene ade amanipa ebihim nwadi chese wotwa ho ba bia entwa ohia emansi pre kwadwu kasegu kwabrane so na kum kototo anwa pradada so no ebi na aduru Ghana de hye a chese edre papa ebra kwa koduru se agenkwa beba wo se sikasemu ntutuye basa ene kwamoni aban na faso ebuman no ejene sika kura ntimi nyina yie ena abruchire sika kitikitiko so sa na yese bibiri ewo man mu nyina nso ede asudie kese na beto nneoma yeton so ema ne bo epegapega yentie nsema omampenda da John Dramani Mahama ede tudwane bi. The features of our economy in the last few years under this administration has been an astronomical public debt which we are unable to pay, humiliating debt defaults, embarrassing credit rating downgrades, hyperinflation, a collapsed currency, widening budget deficits, and very painful cost of living crisis. Over 1.3 million of our compatriots, including pensioners, have had to endure extremely painful appropriation of their interest and principal payments under the so-called domestic debt exchange. Way any and someone omampenda John Dramani Mahama di tudwa no kire mu se saa hyehyedie ya ye kan ho kira ba nyina nanka aban etoto ne nyoma yie oye setie eja nnua wabuagu na so tie futuo ene Ghana de hye omo eka bie wo mu nyina de ono to mu eka bie amamu niema enko yie nyina enso mi fi taduku no boye na enwansena ontie futuo di funachi ekwada kamenem enti ene ene. This is a crisis which could have been entirely avoided if the caution of the opposition and civil society had been heeded in a timely manner. The extremely harsh effect of the economic mismanagement can be seen all round as it has ravaged almost every sector of our country, and the education sector is one of the hardest hit. At the last reckoning, there were over 5,400 schools that exist under trees and in dilapidated structures at the basic level. Research by a coalition of civil society groups in the education sector shows that only 17 out of this number I just mentioned have been replaced since this government
announced a program to do so in 2021. You should contrast this with the fact that between 2010 and 2016, the NDC government awarded a total of 2,936 schools under tree projects, out of which 2,031 were completed by the time we left office. Oman Penida da John Dramani Mahama. Already some and out here. Yantua Swa Yadaswa Genemo Amanyo Semu na William says said Dr. Mahmoud Bawumia in one Franka Tunim Edema MPP was Nukukwama Yoku and Prempre on one Eman Penya Bedi and ye will Guso Obon Tranka Kra and you free her, no Kwaha, wo free her, no Kwaha. Na and that Mampenya Bedi and Pharmaceutical Yaja manufactures ya Wamukushiai. Na Wamushia Mudiamu and Openi Edi to your Chiremu. And yet, when I'm not at yes, oh, one dear, a ba economy minimum, a one and I, you know, her head once and some cradium funnel and fine question of penitence at the Bianocre or Momoka saying no more bois. Upon some ya dear Bakwa and then a comma so power one dear. What a friend about check. A catcher gun of wing in say, gun of wing in a mobasa one logo like or trouble manum. Na any December 7th, and quite yet no near in some penina oh, and your pomodin honsem, or Bema when he anopa no dissimni. Pharmaceutical producers, essentially the issue is support for small-scale pharmaceutical producers. I want to look at this generally as the issue of support for the industry as a whole. If we are serious as a country, and that is the case, Ghana has a comparative advantage in the whole of the sub-region in the pharmaceutical sector. We do. There is no doubt about it. Ghana has a comparative advantage. So if we want to be the pharmaceutical hub, which I want us to be, then we have to put our money where our mouth is to support local manufacturing. Without that support, we are not going to make it. The good thing about the pharmaceutical industry is that the demand for the products is there. 70% of our needs are imported. So the demand is there. So funding this is not something that you're going to fund and then you are losing money because there is a demand for the product. Nipa ya tirin kai eye mampani abedi achire Dr. Mahmoud Bawumia Prempren wano ena etu franka ede ama MPP wasunu kukurukwa manyoku na wowie ye ena eye Pharmaceutical Association wamo pengino do mano eye Dr. Samuel Donko ene wonya kwanyan waje microphone wase opani wabadia ene agia yeso ye hawnie wano so to ne bo ase kirem se adwempa mampani abedi achira faido kwasem ni se wo wi pa dia ba ye adwuma kaye pa no kawie ye no eno future. That is something that we would want you to kindly look at it now, and if possible in the next, according to how you do it, if you can get 500 or 600 pharmacists even be recruited permanently before you assume office as the president. The health minister, incoming health minister is here, and we would want you to look at that. We have not had any pharmacists being recruited. We also have perennial issue of our house officers that we believe the health minister would also address, so that when they come out, they would get a financial clearance early enough to be able to do the house job. Apart from that, our pharmacists in the Ghana College and currently not being sponsored, and it's on our agenda that healthcare is gone in a way that you need specialist pharmacists. We have oncology specialist pharmacists, we have cardiovascular trained specialist pharmacists, and a whole lot of field. And the government has established the Ghana College, yet our pharmacists going to Ghana College are not being sponsored, and that is on our agenda. Human resource empowerment. Please look into it and let's get the sponsorships for pharmacists to be able to go to the college and get a needed specialization. The next one that we have on the agenda that we would also want you to consider is manufacturing. When we talk about manufacturing, we always assume it's only the industrial one, the big ones. But a number of pharmacists are willing to go into what we call the small scale manufacturing, and some have already gone into it. Products like antacids, syrups, dermatological preparations like creams and ointment, our pharmacists can do it, and we are pleading with you to support them. It wouldn't cost much. All you need is a dedicated bank to say that we'll give you special grant. Dr. Samuel Donko wano ene pengina ene Pharmaceutical Association wada wamwano nene ena utiye. Yantu aswe na Ghana mampani na Donko Kufuado oni atu abade omentumi ahye ne nsa. Etu akwa ese coach
ana wafa players e de egu aprama so ya soafo a wono amo so moman enti bra coach be hu se wo otre so wabre bobo asima monsi wo gina ball so che uyo obi a ota twetwem ye twa mfa so obi a maso free kick da no akọbọ ase no na che se wasesa no de fofora be hyem na nsa ntam ya eja yese anye ebre no so a last days are dangerous abo bi obi wo opre omampani ani ambre pese sesa na ban mu ana de akwakosie ni se atifido apuye mantam soafo honorable Stephen Yakubu wasesa no se wo mfre atifido apuye mesene ko atifido atoye na atifido atoye soafo eye honorable Hafiz bin Sali ono so mesene every eye atifido atoye emesen ko atifido apuye we nyina ye nhwede a aban ni kiremu a wode ehya mamu mu kena na krata free eye kwankyerefo pani a o mampani atena Eugene Ahen ne proso ene ba ye o cheso mampani epese saa soafo emienu ye adwuma so pa na sanse sabe odwunso gu faako a etwa huro enso charity mu yi hwanti ena wadane ne nsa no se wo se saa soafo emienu na we afri ne mantam mu akofofrom na foforo so afri ba akoma baba akomo a obehwe se o madwuma mo ye na beso ani na manfo no ebenya so mfa so bebre yanto so na yankonsem fufuru mum wonim se enchei ena mampani na nadodo kwa kufuado ene ye sede na se gaye no we no wona ye coach ntina ne okochia no hena mode mo so ne anu ayiw ene ye wo power soafo fufuru se wo mre na ne dwumadi a wadie no ene ye wo nyina mehyem kina mmoa ma dwuma no enkoso ene asemi ba ya na pani ba ko tabira asem no ene Supreme Court santai wode ko no so dabi wonti ahye sanse LGBTQ+ be rekura da ho mampani kura nya na dwese bi mpraduasa wo ba bebo ho wa na enum kura ma court kura kobo asem no tugu kire mu se ensem no nso nim na num ena pani ba ko a ene amamremu na adwunuma bobbew ene ode kobrofo kasem a constitutional lawyer yewura kwame adofo edi atudwo akire mu se wono awatena se adwene ho a wonte ase free bra court bo asemi tugu ye ka wo se speaker of parliament samre yewura gbagben anko frem ra se bedwafo ndada sem mra na asem no ene anke ntena se ne yanto so pani ni kire mu se sa asem wei eya asem a ewo sanka sa brem mra se bedwam chia me panim efra o musan se court bo tugu ye na oche edi ko frɛ kura na kasem ne ko mahase kura ka asem no kura ma mpon ka aswafo ne ye adwuma ankensene wo mo. Well, legally, no, there's no reason why Speaker and Conquer. If it is a no war, you know, so say you're serving the process. It says Supreme Court, I can say, sir, process now, you did cause seven. Any so be there. Not so him, Speaker Casadia, and Mara Council, the DN was in the coin over Conquer. And the other one was a sabre, or no Speaker, or you're. Obia would dimraso no boomra or the suki ho no recall of parliament. So by now, quiet that because I'm running a casa no casa. And me sure say, semi you as no, a better, says Supreme Court Acasano. Speak at the no mumbayedma because they're only the supreme law of the land. Only interpretive, no casa, say, Namonia, Nanka and one, Penuva Seka. You can't say Capenu Jerry and Nanka Jaza. Nanka no na a few aquacoche, baby, I can say a few. Yera kwame adofo ene enautie na wamana soa ene Adom Kasiebo yene eja opani andi apia kubi wono ene ebrase bedwani ma de hia ewo Asante Achem North edi nkomo ene ebuso opani so opani wadama mrase bedwafo ho sebi mpraduasa wuti hobi ede na asie no opani kuro james wono kuro odwene ho a wonte asie na soso ene Adom Kasiebo wo mem mrase bedwafie ayo madwene se wo mo betwro krata ede akoma speaker of parliament die ntia besisa brei one from Rasha Bidwafo so womra no nya adwuma emra yedi parliament adwuma no about recall of parliament no eno no ewo article 1123 of the constitution of Ghana eno no na yen so yakutu free article 112 no dia ba standing orders no appear on order 53 on the chile say ekoba say parliament wa humije mu ana ba bia na se ko ba se hia se parliament transia 15% of the members no the betimi afre speaker say who ko hia say parliament better say 15% the best petition near sebo on parliament
say Speaker on frame Parliament. You maximum of 14 days, and say nipa no king who say Speaker on frame parliamentarians within the 14 days necessity betterness. Oh, see, I since I petition and I'm seeing more than the 15%. No? And he they said they working day, and he expected say and maybe a leadership on best Parliament Speaker. Next Speaker also within 7 days. No? Also they call so Mrasebe Dwani a wajina mu Emma Adeshia wo Asante Achem North. Yura Andy apia kubi nene ena wuti ye. Yenkoye ni mwe na aswafo a yapa wo mo. Senko mo mra medi dwuma a ene omemra sebedwa fie. Wono mo apagya wo mu a chese watwe wasetena asensen ti no. Wo mo so aka nsinsemu sanse Yura Roxen Nelson dafia mapo a wono eye North Dai emra sebedwani. Wodi asem kodan court to say niema bia akoso kwan a omampani fa so sesa asoafo no enhye dan ko yie ntino wono de tabo ekoto se ebejo mato so a asem na wode ekoto court no gina so ntenten bo asem ne tugu ye na binom bo yetemu afo pani Era Gertrude tokonu eti so se ase ewiase ohwe kuru ne nim no amanemo kokofu bo obo no obo no nuanimu ayempa se o na se odi asem ma aban ene ho ne ho nkeka ho ebi kura kan ya kosi se ene na no ye ne ayi your friend say Akogan Godwin Akogan Deputy Communications Officer ma NDC edi nko se Roxen dafia ma pokura odi asem no ekoko to court transie no ya amona mane enso Chief Justice Gertrude Tokonu kire se nukure ni nyame anim ono obetimi asisu dua se obi a wasem no mutwa kan bia de odi asem ne ba yo Speaker of Parliament Attorney General obi a sutire se sada no mo transem no so sankomo yi woni Judicial Press Call no na edi enkomo se twefo atwesem free court ene atemu adwuma no ene ode to omani mo se omai abalo ya pani trokrata abre ne se asemu yi asem hi a daga na fa akoma so nti no wontie ne tentem na ye wonu de be free ba na so afo no se ne ye ni so afo hwapom de nsem so sanse de yi ni free ho de ne ba no okonkon ho a ye nyi ni ntwumu nom ne asoafo nka ye bia o maka nsinsemu no enu ti na ma mo so hweye egina so edi asem ne tentem. The court was going to sit on the Wednesday, and so hearing notices were issued so that the applicant who filed the case himself and who should be interested in his case himself will come to court, and all the different the two other respondents will also come to court. So the bailiff went and served all of them with hearing notices. And when the court sat on that Wednesday, it formed part of our list. Because hearing notices had been served on everybody, and the respondents had filed their affidavits in opposition. At least the Attorney General had. So when the case was called, the affidavits of service were on the docket. We knew that the applicant had been served, Speaker had been served, Attorney General had been served, Speaker's lawyer was in court, Attorney General was in court, Attorney General had filed his affidavit in opposition, so nothing should stop the hearing. Wey any someone what they etu dwano wie no ena wo kyerem se e wo se obi bia wo man mu bia de akoma fan etate mu adwumaku na chi na wo dwumadi a wo mu edi no ewie peye ne koba se eboapa na yesi ebeto wo ho pe bekeka wo nsem agu wo ho fi a ebi enei ena enye wo kyere bo so asem ba na ubenya gidie amoma ka asem no anase te se no wo wie ena wo kyere se ene koto a yeso onu masetena no omo bekomu mprenu edako bia se nka nopa awia pon a na awia so ekyenem akwakwakwosi anwumre se bia nsem aba apeso court no bedie no oso mafrase a wonmo esohwe enti amanfo ntachire na eno nso koyi a ebebo mamu ni nyina. I've discovered that there are courts where there are as many as 600 cases. There are courts where there are as many as 1,000 cases. Then there are courts where there are as few as 30-something cases about the afternoon shift courts. It's become necessary to see how to relieve the load in those courts, and that is what necessitated the afternoon shift courts. So
I'm praying that within the next 3-4 months, when we do an evaluation, we will see whether the caseloads have gone down because somebody else has gone to help the judge. Eti ship system no ho asem na ate ye no na Chief Justice ewie no e no say Court of Appeal unim say COVID-19 ba ye yade no be dindindem ne ade anti no mpanifo tutu mu kura na che won mo enkwa setena enso enche bia won bi frase atena se ne nsem so egu mo so apono so no wo frase edi. We are reopening the Court of Appeal sitting around the country. Now, when you go to the circuit court and any ruling or order is given and you want to appeal against it, if it's a civil matter or non-criminal matter, you will appeal to the High Court. If it's to the Court of Appeal, I'm sorry. If it's a criminal matter, you will appeal to the High Court. When you go to the High Court, you will appeal to the Court of Appeal. And if you go to the Court of Appeal, you will appeal to the... If you go to the Court of Appeal, you will appeal to the Supreme Court. So when you have a circuit court in a place like, let's say, Afram Place, the circuit court is in a town in the Afram Place. If the Court of Appeal is only in Accra, you cannot be given access to justice. You cannot be given access to justice. And this is the reason why the Court of Appeal was started sitting around the country. Eti weighing someone, Chief Justice, Mame Tokonu, Gertrude, what you to do? Adom 106.3 asempa 94.7 santimantem yenhyira 104.5 affiliate to hania duonu ba ko wo mamuni amanone yengina ni aka bomu a ene ye ratina nkofo ye radia tamfo anya mekuli nu mame komeni mu we abusia ya to asem no so ma obaka ya efie be se ba kunnie ena womo a ene womode anuane ekɔ school so ahodoɔ mu ekɔma wɔmo na gya ene dwalu kɔ school a onya bibia die mekire National Food Suppliers Association ene omo hya ase atwere wɔn se kire aban esubo bena emu demonstration ena ye kɔda hɔ sisa cylinders ne ɛho keka ho wɔmo mpa nyina kogu ho su ya antentam ene yankodon so de a ene abetodwa se Ghana mpani na na do kwakufu ado ne na ban atwa sika eye 150 million Ghana cedis dia mo se wo monyeka no ene aban etisu bi no mo kirem se na aban do mo ka 187 million Ghana cedis entie nei aban etimi atua mu 150 million Ghana cedis wo mo kirem se aban ayade papa na kasamafo ede makuwa yi eye kwaku eye amedo amedomi amedomi mo edin manyani ye wani Adom kasai enu akire mu sa no kwasem ni wo mani aso no kureni aban ya de a wasaye yi wasi sɛ asɛm yi ba yɛ modi mu akotire paa na modi akyi nsɛm bia wɔ hɔ a mofrɛ yɛ na mobisa yɛ mo ayɛ adwuma paa yɛda ase nokora ɛnora ɛtia asɛm dɛdɛ ne sɛ nora no aban nora nadwo release 150 million ɛde ma Ministry of Education so ɔmfa ma bafa stock mfantua yɛka na ɛnora ɛtumi da papapapa na afei kora na mede ma sɔre mfiri mpa so because abɛyi at least abɛtɔ yɛ nsɛm a ɛbɛtuatua yɛka nyinaa na adwuma no so asatu aso de be PSHS be fa ntuma papa nti ebeda media fo nyina na yada public nyina se asemi bae obi ade na no tumu bi ama etu kokko ede che de wasa aban ne ye aban etimechi anomode a wasa yebo aban na baso se waye bi yem pen say de bia no ya ba gina TV so na radio so aka efika asem ama obi ase bia nsa na aban etu eka enya se de astakia yakasa omatie omutu anamono de bia omuntie omuntie na omunsusu se yeso ye ka PSHS policy no ye efimu a enye yie aban edude emu ye din ma aban de hu chem de efiko bobusia adishem se onwo tie na esufre aban so entie esufre kakra
Na opani wie wa mananso ha eno kyerem se eno kre aban ya de nipa ya de wosaye nanso se bi mpredua sa aban wayere ho na nkan watimi akuna bomodi na twa ne ti opani kyerem se omo ha ba ko mienu miense bi so eno so e wosa aban hwe esi ano kwan ma wo mo wa ye ni a ye dan aban na sky emma nti se abai de wosa ye de ko etua loan lokan ye be yi there was a ye asari shedman mu ye be na there was a ye edi hwefie soso how there wo ho ye de kai ka say commodity exchange agi registration 5,000 Ghana cedis yenti ase because ye ko popusia e dia sha aban adwuma mu aban ni sika o de be chef obeka say monje nkoto aduane no emfa supply ma school for yen the yen suppliers e de ko popusia e di shem na ye de ko shem soso asika ne mba ni show to say de e ba no sika we amu be e di be 1 year ni apira ensa so mu nti me de ba na wo za ka se me sanse na obema me adwuma no se me tua 50 million na me tua wie kwa ho za ma me receipt eza ya afem kakra afem na sika ne ba etia omo make sure say de be bia me ntite na obi aso nya bi say eze be ya ma yen ko select only few say ono na also enjoy every free HHS implementation every disbursement of funds meant for suppliers yes by Kwaku Amadume ena oye kasamafo edema National Food Suppliers Association nene ena wuti ye. Yenko yani mwe na akwamu adumasa hene na ansa kwa otoso 9. Ena wadi adesredie to aban nim se obeso jamaa mensini mu ewo epuema ntamu a ekura eya kosomo kwantempo da ho firiwo eko akwamu jakiti adumasa agena aban wasre no ada onhwe no onyi saa kwan na mo esan se nuane pa ye di free saa mpotam ho e de ba kuruma manfo nya bidie no nya asam keto so ka etimi nkoma yie saa kwan mo nti na nsa kwa e kire mu se nipa ate saa mpotam ho no dodo na yakuafo nti aya na edene so odo no oti na biribira mpo a obetimi da badwa so ababeton na wate sebe wobre eso emfa so odi akwasi azo ena edi nkomo abra na wonmo edi na tachu asabi otoso mienu esi so se amankra do hema ewo akwamu adumasa na yentie nsemo a na nansa kwawo edi to dwane bi de me ya wom enye kwan na asai ne mum se kota ne ba na etra akosumbo pabun se kota no omogya se ye na nke bia mikro no esise ofa nifa ana branch road nifa na binkuma metias basem no road na eba na edu baby na kota ni jade a asem na ye wa ha no omatwa ye ebom ha na ye sheda nifa obakase bia votes no so wa ha na so investment wa ha no edoso sanka ban abako nyina ehwe investment opportunity a wo potem ha akese kwan no me mai so bo ye sa kwan na wo be view nipa ani edwuma ebeba potem ha se say ye kan sase e dansua no a ye pe ne yaka nuya wo nuya si etwitwai mete ya msesi wiase sese ene ni nuya eye papa wo wiase nyina eye nuya no mutwa wo ensuo no mu no ase ensuo no 65 years and I feel no more harvesting. It is a salary na ewa ha. So we harvest we are. I just okofa grader. The fact when so kakra ansa no the harvest na ko. Limestone, clinker phobia almost was the same challenges. It must stress more share votes no. Na komo share investment opportunity ewa ha. Na komo fanye ekwan ne mai. We any ensemo a nana ansa kwa odi to dwa. Na omanfo bia wono ewo akwamadu masampotem wono mo se ediba ndodo na ho no a sabisese wabofom esanse wono mo ebra obreye edoye edi sika wura akua yo mo ye yenu no wo mantimi amfa ne ma na madwa so ama metonti ne ma na guwuram apro ache se yasem kese pa kwan na sem na mpanifo ka no sa ba pese nipa dodo na kokua yo mo a yen kwantempon no a ekoba bia ye kua kese ye no wonhwe na wonye ho bibi afi we me se mento apa because ye ni mabato ni mfaso bia ye nya wom ye DC ye omutu ni nanse ya ofijakiti onu agasa ne kwa ekọ ni fie ni mu eye potopoto kwan ni nye ye hu mpuntudwuma bia na se ye be mo ba edu abato dia ka se fro eba convoy ni ade ba ha be se ye ntu abama na ye tu abana ma won wi aye wo kwa ye hu won biem won nye hwe ma ye nti me radwade ma organizing crofos afiwe no road no vote ye isusu ebe to ye na mpanyifo mu di ye ni frititi
ekwan se ne a omo ya yebeto ekwan ye hu so ma ye kwan we da ahanso ku adwuma ne ade ne adwuma bi a ekoso kese amanfo de nnuane ne ade free ha kokuro akasi mu ne ade but esan ye kwan ni ntino nnuane bebre time ba na ne nyina gu ha na apro body banchi menkani ade ku adwuma ne adwuma titiriwa ye di no okrom ha ba esan ye kwan ni ntino ye tu kwan kuduru bi ma so kra ye mpese ye besan ba yachi nsuo ni to a ha adwen edu ba bi akwan no mutimi twa mienu na akwantufo efi jakiti kwa akosomo ya ka akire omo efi akosomo ba jakiti eka akire enu na mu amanananom ene ye mu bi eka ho ko National Feeder Roads Office ema omo hye yebo se omo de kwan no be ma contract enu achi no ye hu nsunsu anso kakra at least covert there contractor naba abeye eti omanfo ni sun eno no eso pasma ka che nyame aka kire mframa egidi se abamu mpanimfo ate a obetu ho anamo de amom yanto aso na wenim se sei ufa kromu a wo hum ade ba ko a ene yenuanom mai hu no na so no kane tete no hu se wobi ton kosua mo se ho hoya makoi na sinchan sa ebo se kosua sa de lazy akata so sei ekomodin kosua no komodin hu kosua no ene o ma hyeda so ku nkyene pa de apro ho no ma hyehye kosua ne sa brosan enti se eso oba ne sa no na se wo bapatum se kosua no akono kosua na fe kosua no anika na adoctor fo so de nkyerɛkyerɛ ne namu ene ye ubo se doctor bi no waka ena kosua kra de bia wo so di baako bo se doctor baako so di abewom da bi kosua ni bebre sa wikini nyina wo so di mienu ne yɛse da bi asɛm no wo se yɛtro yɛ bo asenye dom wo suko ne yɛsua de na eno na elder Dr. Edmond Arthur ene Balm of Gilead wono ene panyina wodanom ene ne opani di nkomo ne ebusa so opani sese kosua ho nkyerɛkyerɛ no adɔso a me yɛsɔde kora yɛ hu di anya no opani kyerɛm sɛ kosua ɛyɛ kosua so wɔ mfasoɔ pa manipa na ade ba ko a na ɛha adwene ne sɛ obehu kwa benane wɔde anwa akyi kosua wɔde bɔtai bi afa pa no nim ɛsa de kosua na san hyɛm wo wie ye no watostu de anwa asan fa ho kyese wahe ne so chi en wawie wo se eno de bad habit very very bad pe no koda nchen wo yo obi a wo kidney problem wo diabetes na ta ye sa de ne dia wo be kontem so wo fa akokokoshia ba ku bia na and calories of about 77 calories and we energy ne mu ahonde a ewo no ewunuane no bebre ewo e be calcium e be vitamin A e be phosphorus e protein wo me selenium ewo mu asa minerals ne vitamins na me bobo ni nyina ne esisi ni pebia no na so we do kosua ba ko a day we be dodo a day ana se undi kosua krampo a day ni egina health status eso azumi say mako hospital after doing lipid profile, my cholesterol level or total cholesterol and say LCD 5.2 millimole per liter. Triglycerides now LDL bad cholesterol and say a block 3.4. Sunday morning na my lab na say kama na my liver function test me albumina a former part of the kusura any other protein no ni na kama my kidney function test electrolyte bit is sodium bicarbonate maybe to say salt in terms of sodium chloride ni na now the major one creatinine and urea ni na ye dia de bia no se me di mpi 18-19 years grandpa me di kosua ba ko a ebe boa me be nipa bia no unyini a especially when you be 45-50. Dr. Edmond Arthur and ye ne na utie na wo wie ye ya manaswa en Adom Kasiebo yibopini ejabirifa en ya mamre amanne en titensem sanyoman de o openina dwuma bobi wo yade pa en Adom Kasiebo so opani wadama en kane tete no ase bi mpraduasa na doctorfo en fa nkyerɛkyerɛ we ma yei nananom na mudi nkosua pa en ye toi kwani afufuto na nkosua ba ngotwe ye nkono edu na guhu na musi ho bebambam en ebusa na nase na nei the doctorfo yi kan ene mumu die na na so musei niema bebre wo ho a fitise broni ebaaye no na ono hwe ne nkyerɛkyerɛ ne nea wo pɛɛse yɛ kono niema bebre wo ho a obu ne sɛbe eyabosonsɛm na ukomu nso so a ye nananom nso ɛhyɛ ase no wosu a wɔse ni saa kyerɛ onyankropɔn onyame ɔyɛ baako pa a ɔwɔ soro
Entine hano ne nyina ye gidi se ye nananom no ni mu nyame ansa na broni ba na se wo hwe se ne ye kasa no kora ye se wo pache wo a wo se wo de asere wa ne okoto ade nti no de asere wa ne okoto san se asere wa ya bo a usua na okoto nso ogina ho kora wa bunkotodwe enti nananom fa saa ne mei na won de atoto eniema ho eninti se ye hwe tete no se bia de biesi ye se ye ntwa akokɔ se wa ntwa akokɔ a wo se kusia enti se wu shira wa no a ye se ne ye pototo ne fa kusia etoso san se ogidi se wudi kusia na dwini mu no ete se wari akokɔ baako san se kusia ne pa ya akokɔ na akokɔ na be nyini ya akokɔ di ni ɛne kosua yi megye baako ate sɛ deɛ mawe akoko mu a na Adom Kasiebo and Ghanafoɔ bi edi nkomo bisa wo mo dia doctorfoɔ ka dia nananom ka wo mo ankasa so empre dodo ahe ɛna mo di kosua de ada fact mu da bua ye pa so oba food nutrients no ma I say protein classification of food na protein nti kosua ada bua manipadua no yi na me mankasa de many things go pa sebia ja chobia na me bo from kakra na ade anti me yan kusia no na me kunu sisi pa ni jinde no ma fatina me ni agie pa disana mama hum kam ho pa mama ni ji amaza kusia on kojo na kama hum kasa kusia amza ni skapa we Ghana phobia adwenkyere na ati anche yebeko kumase na obanfo adwenkyere no yemfa kakra entwim we efri agi bosompem eho na agi bosompem se na metie mo papa wo Disedof ene achia magata maye ne nana ene ura agi bosompem se ne maame 1 year obapani Grace abena okanle akoyiram baso wo oda nyame yadoma 20th April ana ke edu gas oven ene omo topa no ni meat pie nyina krache pa ko peke edu enano fufu party ode gas Benes akese de atwoba ne restaurant ba ha mama fo say yes ke edu obo adwuma Ghana ni a ejazi say one channel fo na epresu okroma ewo Benes ho yakopon shira Benjamin Insia Mr. Benjamin Insia GRA office manager ewo Kaneshi TSC ono so etie Kasiebo ono no ese ne papa opani eja yaw Insia so da fom ewo kunsu yo so nyame adoma na watwi awieye se ohun de kule no dia chawo da bofo na se ne nkokuma se me no maze me ba cho MTN osi ba bia be ko bia kule no kotwe animu wo ye wi ni abafre MTN se ba bia be ko bia wono wa na kromsre app no uni bia download bi se de be ya wo send diska be ya mere edia ma wo pe credit dia ye kom wo data san wo bobosia akire no atua network papa eno an MTN center tank any tank ya strong na esa ya tofo nya bisu fie so dodo bi ya pe no enu adbegum so ho kwa atwe sade yi wo de otim ni otim obotantim eno an no kama pa ebe hwe te sade wo besa tamwade ede asi won te se ya adum die from 0244 335 168 DBS Industries enra ne chi enso ihia ase toto ene nadmofo adwuma sori ya sori nya asem ketwa yenya roofing sheet papa de boye da so anka nadmofo so beda entimesere DBS for de no eno na ye papa watete bo no so ene alozink mu nyina wade bia ba eye papa we nsuo beto awia beba apetampe de timwa ene tim kwankwan nchen enkoto ya num de ne bi otom 0240 844 444 Franco Trading Enterprise at the CCTV cameras no dodo no ba sabre a wutika mu a wukofie wa wuti trotrum wa wudie na wutwi wo yire enkwa a wo ye nyina ka behu wo hu so ka banku so ka akpale ene ubehu kuransa no adurufie nkwa mu na ma yira kwansi yira ni nyina CCTV wo he no ano no entiwe ebua kura ma security man no adwuma na emre edema no phones ahodo smart TVs washing machines ahodo Franco air condition wad ni nyina bia bebo no watete so 0246
422-338 and 0555-939311. Bright Senior High School at the technical beka ho enti we no ye chiro pipa so de no ene na ensanu dwuma enso so ene ye chiro kama enti no wunwie metena fie ma ebosom emo awofo wie ya ba ya mesin na kosua ba ya ofa trowe de ato kon ho we na wo kro no we general science, general acts, home accounts, visual acts, technical ningina womo ye ne acting general act general acts na we acting kule num akwe we gina wachi ya sa achim kokuna ntumi enom from 0242071185. Mr. High Sense, everyday prices for everyday people. Wo pay a year air conditions papa, washing machines papa, TV papa, and ne keka ho nyoma ebuo mafie ye ni kan ya kono amesre. High Sense for and a diaba and your nyoma no o matitu say ye showrooms no de e doso Ghana fangina nyina wo mo atro apete me no ka say promo eguso a ekoso promotion koso den e free epo boso ne da toso enwotwe ekosi ne da toso dumiensa promotion ginam to ko ne ko tobi na so enjoy wo de no ano no 0302550000 pep student chako en ne herba enso so ewo ye de twutwuru yesen aposen twutwuru se boama se ye din eye akono eye hwam dompa bia bebom asumasem bia wosusu obetimi akabitwutwuru wose na wose enye hwam nana yawie yego kuma se ko ben aya krado na edwoso a enei ehi ato de akonwa no aben na amanfo ehuru pam so fom na sebrato ko ben ni enim said na nomination no file no de beba wie ya tese memene da no ye vetin anye bia nipa nkro no a yetete ye no omu nyina file ye ana bi beka ho yenko nkro no a yetete ye no omu nyina file ye ana bi na sai sa pepepe obepie mu ewo asante mantem hia na dai adwoso enipa enkura adano ebrada wo mu akeka niema si ani elezi butu hwe bet to so kofa nkrata so kondo adwoso akonya na bra urumunyamfo John Ampuntu akumanya na bi koye enipa nkunu nyina de wonkrata eba ene na nyankopon ya adoma ene memenda na de bonifen vete no ebeba so ewo adwoso party office na any relation and research officer ewo adwoso MPP party office na na Kofi Owusu ebradman de nyina eba wiye na wone Adom Kasiebo komobom o kire edi afutuo akwama enipa nkunu nyina ne se ohwe sa entokwa we ya emfitokwa entihwenu obi nya nyonko ho kasa ntwibia anko twa nyonko dapa na se wanko pa obi asum na ebra wone ye kasa no yentie ensema wode eto Adom Kasiebo so na mada aspirants ni nyina ase safe say shase o ma comport o mu kama ama yende ye de file na bada wie ye tu o mo so mo nkoso na o ma ekro ye ni fe ade o mo ye no e beta akoso se na ebe ya ye beto aba na wie no de obewi ni bia no ye nyina ye beka bom na yetimi apagya edwoso se ne ye lawyer John Ampuntu akuma wanyan ba bi ko opagya edwoso de dure no na jumadie no eba wieye na Adom Kasiebo eba prin wona ebefa form si na ende otimi ede ebedan panifo no na enipa yedi kan ene no ebo nkomo eye adwoso broni na wano de okirem se we ka ho a wababa imprenum nti no okirem se adwosofo ne se adwoso broni aduro so o ne di kan adwosofo aka chem se adwosofo aka chem se mabre na mkasa wa bre a eche se wa ye bebre wa bom na so wo nim adwuma ameye they know me as me unifier wo nim sam wa badaye wo nim adwuma din ya metumi ye na me so me nchichem nti wo mpa obi tse me na me mba me so wo mu na me mba metoa ona bo jonkoma adwuma oyeye eti adwoso ebroni ne atene nkania fan abena pokua amwa boyite ene atene nkana yetwa so ene Mrs Helena Mensa enso ebonkomo eno no so chiem se wono de woni dwonkuma anante a entin enso no bia efa empuntu a na dwonkuma enam so no onim ni nyina
Normal baby women is also me Judicial. Here I don't come here normal baby. Why church applications for employment normal baby awaya. Na me here aware of it. Into my imagine say me ba ma beto aso pusi ama na kɔ nanim ama aboa Judicial man. And ye me ya man say na yera so ma sen dada. Abra na omu ye adwuma nti me so me ba metumi ho asi wo aboa e ma no na me so ma so ma sen aboa ma mo adwuma die no awie pɛye. Any ukopie mu Judicial idea de fa na oba no a na Dr. Evans Dua enso kan say na me baya me de me nkrata my body me qualifications na baya nyame adom o manya mfumsuo ya wo bibia dade da o maji bibia tum pepepe ama sesei o masan ase ama me tinyame adom a memenda meba for vetting ti se ni am de me kan ye no Yero John Apontua kuma say Judicial da chimreni a yeso ene ninua me say Judicial da chin into aso ana the project of the people young patriots ho yina be kom yina bom omo to abani yina ye ne omo yina be ye adwuma omo candidate yina no me wi ni abani wi a me ni obi abetena se na enkane no na Barodania oda Ghana Football Association no lawyer kwasi na ntachie nei ono a simu pampan de ninkata ba na oba de na dom de na chipa boje ne so a kwasi a na ekọ na ninkasiam na wo chese ono de so hwema ebiase afa na nyina o link yo ho enti obetimi de empuntu na se obetimi atwempuntu pa de abre adwosoman enti a me ba ye ne se me fo se John Kuma aye adwuma yie pa wa bone ho modern papa ema Judicial man na enye obia keke na betimi abesi na nan mo ye hia obia be ma wa kukudro be ma wo nimde be ma wo nyansa ene be ma wo contacts ne links e wo wiase fa na nyina obetimi edimpo akopere mpunto de abre Judicial man ente me hwa me ena sa description no fata na se ball munanka ye wo anka meka se John Kuma modern ball no te se la no Messi na se ukopie mu Judicial a MPP vice chairman Kwabena Boateng papa wi so ayiniti se etu ahene asi ahene fa ne bedi ekonanim ewo Judicial na ono na echem se anka akonya mbeto ho anka nim se asikafo Judicial na ni nyina mu no wo kan play se Judicial akonya ne yenton. In fact, the yenim say adwuma no aye den a to da bia na ye twifa ye bo no na yenim say Judicial say ye wo mpanifo bi wo ba bia na nko mo so betimi abeboa e na ne ye hunu wo mo kopim say akonya to ye afa ne ye hu say say sikafo wo Judicial ba Judicial akonya ye nton e na make catch say omo be pere ba akoko no krom ye se won fa nsan krata mienu pe kire se wa bon nsan mienu pe e wo no krom ayi ase me kire adane manso wo hunu ye de ne nkrofo na ti ha wo Judicial akonya ye som ne ye de agye sum ene de agye eti omanfo no behwe ye ne a yatena party num na ye ne ewura no som ye de bia ye koba na hard work must be rewarded, and I think that is what the delegates are saying. Eti Kwabena Boateng ene eteren kana ne krakra mu enipa etimine ne bon komotwa ato eye erondua wono so kirem se wo hwe enipa nkuna wo mayu amuti pa kunya ne nyina wono na tedwoso wono na nim fom wono na nim bibia wa di party na chia enei edru de da ono so se fata Ebrasu se party ma ye yesu ya boa ye campaign ye nyina ne yakọ ye police station ye nyina ne yakọ ye church ye nyina ne yakọ ne akwanya ba awose mu bi so befa form na yesu ya kaje delegate ne say it's hard time say ye be so yesu ye hu nipa mu bi ahwe because now your police station executive say na want me anya akwanya me ya nto asa ba we bi ama ho na kire ne pafoforo ba obi a ye ne ne te a woten kran obi free ne o mu nyina say on be petumi na ye ne ye tie da bia na ye party adwuma no sabi embaso ne yeso na eno ne ma me Honorable Aaron, I'm a fresh in Pong. May what just song? Your ne party, ye campaign or pa, we are a number. Next side or those attack. And consoles the Munamete, a Munameda, Yanimu how, Messay, or Momba form, or beyond one console how I tell me, Aaron. You got me the Hanamete. Eti ene Mr. Aaron Prince Dua ene etene kana enipa nkura mujina no mudini Mr. Evans Dua Helena Mensa abena pokuya mo aboite Kwabena Boateng kwasi nantachi Porsche Champon Abronya Kingsford we Kingsley Kakali Mensa Aaron Prince Dua ena mame ya
aboagye ta enipa nkuru na nei omo afa nkata panifo agye nkata ni nyina hwe anim se memenda wombeba na agya watoto ano na ni efiri wokɔ no wafiri wonto abasa ndi na asa ebepie mu asante mantem ya adweso ene enipa nkuru nyina de nkata no kɔya memenda vet no baso dia megeso ya mansan chiame kwadwobi mreku na say jola over to you one crime ya mansan chiame ane ya som na efiri wa kire kɔ no komo beba e say Alan John kwadwo kire matin movement for change ene on National Interest Movement NIM Dr. Abu Sakara Foster emre bi atwa mu gina CP amanyoko no anamu tu franka no one no akomo tamabom nti alliance efrase etubehu Alan so be flag bearer enye nwanwa so behu Dr. Abu Sakara so be running mate ehun komo be frase nyame adoma ochena echo voice of the day yemfa enyamoen wagre mo mankura ibidie homework mo mankura papa se fiji so se free ehin ejafo na anso yenim anka piwa no magi kosko piwa ye brother ka bi yinu a ye de one share plus adaka hwinim ye de phobia hwe no kopetra beshim abeche one sa 2 se de piwa for homework eno akra ba fie homework nko bi ebukuma say hey make a sketch of an event you have seen in your area event and say smart na me be do ma gya pa ke so ko ma cha na say eno obi ayi frase na me fa table nti so fan nti so momo mentiasi se so de na me no dro na ma dro obi aboda na so wo bobo a adama fere homework na da wan just see event na me sa do jira no ya do bobo aso no nkonye event na me se gara no mo bo tu free kick mo maka nji akire nyina event bia no o ba ko school na de ya da ne mpo adie wo fie ya fem na na sei ampofo agye na na de mununkum